గుడ్ మార్నింగ్. ఇట్స్ సండే అండ్ ఐ వోకప్ లేట్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 11:30 అవుతుంది. నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేచా అనుకుంటా. ఐ స్లెప్ట్ సూపర్, చాలా బాగా నిద్రపోయా ఈరోజు నేను. సో సారీ ఫర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్. ఛార్జింగ్ మై ఫోన్, సో మైక్ పెట్టలేను అనమాట. సో యా, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ అ లాంగ్ డే. నేను నిన్న ఐకియా వెళ్ళాను. అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఒకటి కొన్నా అనమాట, ఆ క్యాన్. యా, మనం ఏదైనా కావాలనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా కొనాల్సిందే. సో నిన్న ఐకియాకి వెళ్ళి అది కొన్నా. అండ్ కొన్ని చిన్న చిన్న థింగ్స్, ఒక 5 ర్యాండమ్ థింగ్స్ కొన్నా అనుకుంటా. ఐ విల్ షో యూ ఆల్ ఆఫ్ దోస్. అండ్ ఈరోజు దాన్ని అసెంబ్లింగ్ చేస్తాం నేను, మా తమ్ముడు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డెకరేట్ దాట్. తర్వాత వీ హ్యావ్ ఫ్యూ థింగ్స్ టు డూ. వీ హ్యావ్ టు గో అవుట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లాంగ్ డే. ఐ థాట్ ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ గైస్ బికాస్ యూ ఆల్ లవ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్. అంటే మై డే ఇన్ మై లైఫ్ వీడియోస్ చూడడం మీకు చాలా బాగా అనిపిస్తుందని నాకు అర్థమవుతుంది. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఇప్పుడైతే నేను వాటర్ తాగాను. ఐ హ్యావ్ టు టేక్ మై కాఫీ. కమ్ ఐ విల్ షో యూ హౌ ఐ మేక్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సెట్ మై రూమ్. అండ్ తర్వాత అది క్లీన్ చేయాలి. ఈలోగా మా తమ్ముడు బయటికి వెళ్ళాడు. వాడు వచ్చిన తర్వాత విల్ సిట్ అండ్ అసెంబుల్. మేబీ 1-2 అయిపోతుండొచ్చు. దాని తర్వాత లంచ్ చేసుకొని ఐ విల్ సెట్ ఎవ్రీథింగ్. యా, లెట్స్ గో. అది ఆపురారా. ఐరన్ చేసుకోవడానికి వెళ్తే వీడు ఓవర్ యాక్షన్ చేసిండు కెమెరా. ఏ పట్టుకో. కీమా బిర్యానీ చేయమని చెప్పి అడిగిన అనమాట. సో దానికి పనులు నాకే చెప్పింది. రైస్ సోప్ చేసి దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ బాత్. విల్ సీ యూ ఆఫ్టర్ దాట్.
ఓకే, ఇప్పుడు మా మమ్మీకి హెల్ప్ చేయాలంట.